الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Sebo mukulembeze waffe Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Galauzi, mukadde waffe omukulu wa bamasheke mu ggwanga lino era nga gwe President General wa Jumani Zukuri Sheikh Abdunur Bunanoba, Deputy Speaker Mengo, Honorable Minister wa Kampala, Honorable Minister wa State, Member of Parliament, bakadde bange bamashekhe hajati muzana ab'ebitiibwa mwenna bahaji ne bahajat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nina okusingira ddala fe abali mu ggwanga lino erya Uganda tulina okumusiima n'okumwebaza. Tusobodde okusiira omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan mu mbeera ennungi, mu mbeera ey'obukkakkamu, era tumwebaza ebyengera byonna byasobodde okutuwa. Naye njagala nnyo abaddu ba Allah muteeke mu dduwa abannaffe ababasibidde mu bintu eby'entalo, eby'obulumbaganyi n'enjala mu bitundu ebitali bimu. Ffenna tumanyi nti baganda abenga abakolako bannaffe baadde mu kiseera kizibu nnyo, era nga tuvumirira ebikolwa ebyo ebireeta okutabangula embeera mu nsi yonna. Oyinza okulowooza nti Middle East wala nnyo, naye n'ensi gye tulimu y'emu, ekigwa awalala kituuka ne mu kifo ekirala. Ne bannaffe abali mu Ukraine kati myaka 23 waliyo olutalo, naye nga olutalo lwennyini lwa kijinga, abantu abamu okwagala okwekuza nalowooza nti mukulu nnyo okusinga abalala, notandika obulumbaganyi ku nsi endala. Tusaba Allah atutaale mu kintu kyekimu. Nga bulijjo tusaba bannayuganda ebyobufuzi mbyenyigiremu era mubeere n'emirembe, era muleme kuba mu bintu byonna biyinza kutabangula ggwanga. Ekyo tukyogera era nga bwe tusaba n'abo balina obuvunaanyizibwa otukuuma nabo babe nga batukwasa n'ekisa, ate baleme kubanga batunyigiriza. Mu ekyo njagala nnyo okusaba, ndudde nga nsaba abalina obuyinza mu ggwanga lino okutaabo bonna be baasibira ebyobufuzi. Tugenda mu kulonda okuddako, tewali nsonga lwaki omuntu bwe mba temukkiriziganya naye ate omuteeka mu kabulabuliro. Kati myaka 3 tukyabala naye tetulengerayo kitangaala. Njagala nnyo okusiima Archbishop wa Kampala Diocese, Archbishop yasobodde okutambula n'agendako mu makomera gano n'akyalira abasibe, era n'ayongera eddoboozi lye kwaga agasaba abantu abasiba ebyobufuzi babe nga bateebwa. Yayongeddeko n'okusaba ti abo bonna ababadde mu nkomi emyaka 10 naye nga tebali ku misango gya naggomola nabo ng'asaba bateebwe. Mu kino tujja kusaba abakulembeze mwenna mu ggwanga mwongere amaloboozi gammwe ku nsonga eno, oba oli awo agammwe ge gakyabulako okubanga abantu bano bateebwa. Naye twaniriza amaloboozi gonna, buli yonna kyasobola okukola okulaba abantu bano nga bateebwa. Oba eddoboozi lya mazima oba lya nakigwanyizi si kikulu, ekikulu abantu bateebwe basobole nabo okulya obutaala. Bwe tujjidde wansi ebikola nga bagamba nti balina obuzibu n'engereka y'emisolo, tusaba busabi abalina obuvunaanyizibwa mu URA batuule n'abasuubuzi bano
basobole okunogera ebintu bino eddagala. Ffenna tukimanyi nti eggwanga terisobola kubeerawo awatali bisolo, ate n'abakuŋŋaanya emisolo tebasobola kubeerawo ng'abasuubuzi tebaliiwo. Kale kiba kya bwewussa okubanga tebasobodde kutuula ku mmeeza emu bagonjoola ekyo ekireeta okubanga abantu basika emiguwa. Kyonna kyonna basobola okuddamu ne bakitunuulira okubanga ngereka ya misolo, era n'abasobola okuddayo ne bakakasa kyekyo kyekireese obuzibu. Naye n'ekyo twagala nnyo okusaba gavumenti okutwalira awamu n'ebitongole byayo byonna byonna okumanya nti ssente zino abawi b'omusolo nabo bazisasula mu bugubi, muleme kuzoonoona, muleme kuzidiibuula. Ssente zino ziruma abo abaziwa kugira nga tezikoze ebyo bye zirina kukola. Tubasaba mugezeeko okusalaasala ku ebyo bye musaasaanizaako ssente, naddala ebirimu okwejalabya, okutambula okutatadde ng'ate oba oli awo bye bamugenza okukola nabyo biyinza okuba nga tusobola obutabikola n'ensi neebeerawo. Gamba ng'okutambula tebagenze ku benchmarkinga, bagenze kulaba ensi endala bwe zaakula, naye ebintu ebyo eyaffe bamala tutunuulire eyaffe esinga ebifo byonna ebirala. Gamba nga n'okugula ebintu ebitalina nnyo kibyongera mu ggwanga eno, ng'emmotoka ezinywa amafuta amangi na buli kimu. Waliwo bannaffe abawoza ate omanyi biri mu mateeka, ebiri mu mateeka eyo mwawandiika pulaani tekyuka, mateeka mugakyuse, mulekere awo okujibuda ssente z'omuwi w'omusolo. Ssente zino zonna zituluma, tusaba zitunulemu. Olwaleero ebula ennaku ntono Beene Kabaka wa Buganda aweze emyaka 69, njagala okutwala omukisa guno okumuyozaayoza era n'okwebaza Allah amuwangaazizza okubanga awezezza emyaka egyo egy'obukulu, era nga ntwala omukisa gwe gumu okumusiima, okumwebaza enteekateeka z'akoze okubanga asobola okukunga bannayuganda ne baba nga basobola okwegattira ku kintu ffenna ekitugasa okulwanyisa endwadde ezitalina ddagala ez'amukenenya n'ezitali zimu. Neebaza mwenna abeetaba mu misinde gino, era nga tulowooza nti abakulembeze bandibadde beetabira nnyo emirimu egitugatta egirimu enkulaakulana, era ekisobola okuba nti ffenna zibanga zitusika okubanga eggwanga lyaffe lino tubanga tulitwala mu maaso. Bangi bakyogeddeko, nange njakwongerako eddoboozi lyange kubagamba nti omwaka guno bagenda kubala bantu. Ffenna tubasaba mubeere nga muwaayo obudde okulaba nga bababala, babawandiika, tumanye obungi bw'Abannayuganda b'enkanawa, kiyambe abalina embalirira okumanya ki kye balina okubanga bakola okubanga eggwanga lyaffe lino Uganda ligenda mu maaso. Ekisembayo mpozi ate nga kyekisinga obukulu kwanjulira Supreme Mufti mukadde waffe kulaba Masheikh n'abasiraamu mwenna. Tu myaka nga 15 emabega waliwo omulimu omunene ogwatandikibwa okukyusa Quran okugiwandiika mu lulimi Oluganda. Njagala n'essanyu bategeeza nti omulimu guno gwaguse era Quran eno yafulumye eri mu lulimi Oluganda. Mu ekyo njagala nnyo okwebaza bannaffe abatuwagidde omulimu guno ebbanga eryo lyonna kulaba nga Quran eno ebanga efuluma mu kyapa, n'okuwagira abo bonna abadde emabega y'okubanga bagivvuunula. Ndabyeko Sheikh Kinobe badde nga 5, Sheikh marhaba, Sheikh Bakari Musoke sayinza okulaba ngawo okulaba jangu abamu bakweragira mwenulugye adde emabega mu Batamalande Brothers, musobola okugijja ku Pearl of Africa FM ne wa Haji Ngobya. Kati n'obuwombeefu n'essanyu eringi saba munzikirize mu butongole mbenga ntongoza Qur'an eno eriri mu lulimi Oluganda, era nga tulowooza ejja kukola kinene nnyo okubanga eyongera
abantu okutegeera Qur'ani yaabwe era nga mpozi nja kusaba n'abo bannaffe abatera kugasa emyaka wegiriweerera nga tulina kye tulaga tuvuganye emu by'okuzimba obusiraamu abalwaliro amasomero na buli kimu naye si ani asinza ekirevu ekinene n'ani asinga emputu empanvu mu ebyo kutwala omukisa guno okuba nga ntongoza Qur'ani eno mu butongole era nga kopi esooka njaggiwa Supreme Mufti naye nga musaba agikwase omukulu w'abamasha n'oluvannyuma mukwase eyiye n'akanaasembayo njagikwasa Hajati Muzana nja kusaba Rafati ono agiwe jjajjaawe Sebo Sheikh n'obuwembeefu kwanjula omulimu guno. We pray to the Almighty Allah to accept our fast, to answer our du'as, and to give us blessings. We thank Him very much for having enabled us to go through the holy month of Ramadan in this part of the world in relative peace and tranquility. We thank Him for those bounties, and we pray that He continue to bless us with a good life. But as we celebrate in this country, Uganda, we should remember those people who have observed the holy month of Ramadan out of egoism, cause mayhem to other people in other parts of the world. We pray and ask you always to pray that we have peace in our countries, and may Allah prevail over all those who are causing problems so that we can all live in peace. Many people might think that Middle East and Ukraine is far, but think not. Whatever happens in this part of the world happens to all of us. We pray that we have peace and tranquility in every part of the world. It's coming to 3 years since we went for the last election, and 2 years to. We've said it before and we'll continue to say, to appeal to the authorities in this country, the government of Uganda, to release all political prisoners who have been in incarceration for the last 3 years. It doesn't make a lot of sense to see some people suffering all in the name of voting or democracy. And I wish to applaud His Eminence, the Archbishop of Kampala Diocese, Archbishop Semogirili. He visited in his pastoral duties, he visited some of these detention centers, and he added his voice in calling on government to release all these political prisoners. And he went further to say that all those who have been on remand, that are not on capital punishment, to be allowed to go home. I salute the Archbishop and ask other leaders to follow suit. Possibly it's your voices that are still missing. They are the missing link. If you could add your voice, possibly this issue would be behind us. But I want to thank all efforts geared toward the releasing of these people, whether those efforts are genuine or optimistic. That's not the issue. The issue is to see that all Ugandans are free and these youngsters of ours are out of detention. We have always appealed to Ugandans that during the period of elections, they should be peaceful, loving, and they should avoid anything that will cause issues in our country. We pray that in the next coming elections, you adhere to our call and we live in a country of tranquility. Early this week, that was manned, and possibly yesterday, we all know traders were in arms. They went on I don't know if it's a sit down or a close down strike, something close to that. They have issues with URA. I want to appeal to URA and the traders that sit on a round table and iron out your differences. We all know that we need the taxes for the country to continue to operate, but similarly also URA needs the traders for them to continue collecting the taxes. Iron out those differences, and so that we move together. We ask URA not to be punitive to the traders and the business people, because many will close shop if you are high-handed on these people. But let's look for
the middle ground. This is our country, and we want to be here. And in the same spirit, I wish to ask the government or the authorities in this country to be mindful when they are spending these hard-earned taxes. Be frugal, avoid extravagance, avoid all unnecessary expenditures. There is a lot we can do if we are all together, if you are frugal in your spending. Please try to cut down on unnecessary expenditure, especially travel abroad, for benchmarking, for sightseeing, where you are given hefty per diems all in the name that it is within the law. That law can be changed and we all live together, and all the resources are diverted where we need them most. I've always appealed to government, and I appeal again. It's good there is a number of ministers and these MPs. I've always said, please, when you are budgeting, allocate more resources to the health sector. It is limping, and all these resources you can always save in other areas can be diverted to the health sector, to pay our good interns, to pay the medical doctors, and also to provide equipment so that we can all live in peace and have a healthy environment. If there is anything I learned during COVID, is that anytime we may be stuck in this country. So let's prepare before another round comes and we have a good health sector that is thriving. I also wish to take this opportunity to congratulate His Majesty the Kabaka of Uganda on the occasion of celebrating his 69th birthday. We congratulate him and thank the Almighty Allah for having given him good life, and we pray that he continues leading our people. But similarly, I also wish to thank him for having mobilized Ugandans to come together and mobilize the resources to handle those epidemic cases and to see that AIDS as a scourge is behind us. These are the things we want from our leaders, to mobilize people for a good cause, for development, and also that will bring all together, all Ugandans together. Similarly, I also wish to send a message of congratulations to Right Honorable Amama Mbabazi and his dear wife on the occasion of celebrating their golden jubilee. I wish also to thank him for having organized a stately celebration. Congratulations, our good friend, Right Honorable Amama, and your dear wife, and pray that Allah gives you good life. Lastly, but most importantly, was to launch the Quran that has been translated into Luganda, and we ask our people to look through it, be able to comprehend this holy book, so that we can always move together. And we'll say, that's the bar we've set. Those, our detractors and those challenging us, please let's compete in this area of value addition, and we'll see how far we can take our country in putting up schools, hospitals, and also areas of charity. We thank all of you. May Almighty Allah bless you. Wa kullu am wa antum bi khair. Happy Eid al-Fitr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi al-hamdu. Yewede munde kango kude bucyari tumutwe kwasha babisiza pozikanyangire musajja wange ono muto NDC wange yamuyita Katongole Sejja Muhammad NDC wange